E alguna vez has estado en medio de una conversación y de repente, nada, la palabra que necesitaba simplemente desapareció, o peor aún, es momento incómodo cuando alguien te pregunta algo que definitivamente deberías recordar, pero tu mente está completamente en blanco. No estás solo. Y lo que voy a compartir contigo en los próximos minutos podría cambiar completamente tu relación con tu memoria. Porque resulta que existe un ejercicio de apenas 60 segundos, respaldado por la neurociencia, que puede reactivar tu memoria cuando más lo necesitas. Pero antes de revelar exactamente cómo funciona, necesitas entender algo crucial sobre lo que realmente está pasando en tu cerebro cuando sientes ese niebla mental. Presiono suavemente mis senos con los dedos. Es justo instintivo que todos hacemos cuando el cansancio mental se apodera de nosotros. Es casi como si nuestro cuerpo supiera que necesitamos reconectarnos con algo que se ha desconectado temporalmente. Esa presión aunque sutil, es un recordatorio físico de que estamos buscando claridad, intentando atravesar esa neblina densa que habas instalado entre nosotros y nuestros propios pensamientos. ¿Cuántas veces has experimentado esa sensación frustrante de que tus recuerdos están ahí, justo detrás de una cortina invisible, pero no puedes alcanzarlos? Las palabras se te escapan en el momento menos oportuno. Los nombres de personas que conoces bien se esconden en algún rincón inaccesible de tu mente. Esa sensación persistente que tu pensamiento está procesando información a cámara lenta, como si cada idea tuviera que abrir paso a través de una sustancia espesa y resistente. Pero aquí está lo que realmente nos inquieta, lo que nos quita el sueño en las noches. No es simplemente el olvido ocasional de dónde, de just los lives o el nombre de esa película que viste el mes pasado. Es algo mucho más profundo y perturbador. Es esa sensación visceral de que estamos perdiendo, aunque sea por instantes, la conexión con nuestra propia historia vital, con todos esos momentos, experiencias y aprendizajes que nos han moldado hasta convertirnos en quienes somos hoy. Nuestra memoria no es un simple archivo digital de acontecimientos y fechas cronológicas. Es muchísimo más que eso. Es el tejido vivo, palpitante y en constante evolución de nuestra identidad. Cuando falla, cuando esa conexión se debilita, algo fundamental en nuestro ser se desconecta temporalmente. Es como si una parte esencial de nuestra identidad quedara momentáneamente inaccesible, dejándonos con una sensación incómoda de incompletitud, de estar parcialmente desconectados de nosotros mismos. Y aquí viene lo fascinante, lo que la mayoría de las personas no comprende sobre la memoria. Es un fenómeno asombrosamente complejo en su arquitectura, pero al mismo tiempo profundamente frágil en su funcionamiento diario. Tu memoria no es como el disco duro de una computadora que simplemente almacena datos de forma estática y permanente. Esa comparación, aunque común, es completamente engañosa. La memoria humana es un proceso dinámico, orgánico, vivo, que está en constante reconstrucción y reconfiguración. Cada vez que evocas un recuerdo, no estás simplemente accediendo a un archivo guardado en algún rincón polvoriento de tu cerebro. Estás participando activamente en un proceso creativo de reconstrucción. Tu cerebro está literalmente recreando esa experiencia cada vez que la recuerdas, reconstruyéndola a partir de fragmentos dispersos de información sensorial, emotional y contextual. Y por eso, curiosamente, nuestros recuerdos cambian sutilmente con el tiempo, adquiriendo nuevos matices, perdiendo algunos detalles mientras otros se amplifican. No es un defecto del sistema, es precisamente la naturaleza plástica y extraordinariamente adaptativa de nuestro cerebro en acción. Cuando los neurocientíficos hablan de memoria, están describiendo un fenómeno que involucra múltiples regiones cerebrales trabajando en una coordinación exquisita y constante. No hay un único centro de memoria,
en tu cerebro. Es una orquesta completa de estructuras neurales ejecutando una sinfonía de actividad sincronizada. El hipocampo, esa estructura acuida ubicada en las profundidades del lóbulo temporal, desempeña un papel absolutamente crucial en todo este proceso. Actúa como el director de esta orquesta neural, coordinando la formación de nuevas memorias y supervisando la consolidación de las memorias a corto plazo en memorias a largo plazo que pueden durar toda una vida. Es como si fuera un gerente meticuloso que constantemente está evaluando. Esta información es lo suficientemente importante como para ser archivada permanentemente. Vale la pena gastar recursos cerebrales en mes, no esto a largo plazo. Pero el hipocampo no trabaja de forma aislada. La corteza prefrontal, esa región sofisticada justo detrás de tu frente, es fundamental para lo que llamamos memoria de trabajo. Es esa capacidad increíble que te permite mantener información temporalmente activa en tu mente mientras realizas una tarea compleja. Cuando estás resolviendo un problema matemático, siguiendo instrucciones para llegar a un lugar nuevo, o simplemente manteniendo el hilo de una conversación, tu corteza prefrontal está trabajando intensamente en segundo plano. Y luego está la amígdala, esa pequeña estructura en forma de almendra ubicada en el centro de tu cerebro, que añade todo el colorido emocional a tus recuerdos. Explica por qué puedes olvidar fácilmente lo que deseaste hace 3 días, pero recordar con una claridad cinematográfica cada detalle de un momento emocionalmente intenso que viviste hace años. La amígdala está constantemente evaluando la carga emocional de tus experiencias y marcando algunas como esto es importante, guárdalo con prioridad máxima. Aquí está lo que debes entender. Tu cerebro es extraordinariamente selectivo. No ames no todo lo que experimentas. Si lo hiciera, si cada segundo de tu vida quedara grabado con la misma prioridad, sería absolutamente imposible funcionar. Estarías completamente abrumado, paralizado por una sobrecarga constante de información irrelevante. En cambio, tu cerebro está constantemente filtrando, seleccionando, curando. Decide que es relevante basándose en varios criterios sofisticados. Tiene carga emocional significativa. Representa algo novedoso y inesperado. Si repite con suficiente frecuencia como para sugerir que es información importante para tu supervivencia o bienestar. Este proceso de curaduría neurológica es increíblemente sofisticado y ocurre completamente fuera de tu percepción consciente. Pero aquí viene algo que la mayoría de las personas pasa por alto completamente. La memoria no es solo un fenómeno cognitivo que ocurre exclusivamente en tu cerebro. Es profundamente corporal. Está arraigada en cada célula de tu cuerpo. Cuando recuerdas un momento significativo de tu pasado, no estás simplemente recuperando hechos abstractos y imágenes mentales desconectadas. Estás recordando también sensaciones físicas concretas. El olor particular del ambiente, el sabor de la comida que estabas comiendo, la temperatura exacta del aire contra tu piel, la posición específica de tu cuerpo en el espacio, la tensión o relajación de tus músculos en ese momento. Tu cuerpo participa activamente constantemente en la construcción y en la evocación de cada recuerdo. Es un archivo vivo multisensorial de experiencias que se manifiestan no solo como pensamientos etéreos, sino como sensaciones físicas tangibles y concretas. Por eso, un olor específico puede transportar instantáneamente, sin ningún esfuerzo consciente, a un momento preciso de tu pasado. No solo recuperas el recuerdo cognitivo de ese momento, sino que revives la sensación emocional y la experiencia corporal completa de aquel instante, como si estuvieras allí nuevamente. Este fenómeno extraordinario ocurre porque los sistemas olfativos de tu cerebro tienen conexiones directas privilegiadas con el sistema límbico, el centro emocional profundo de tu cerebro.
los olores evitan el procesamiento cognitivo elaborado que otros estímulos sensoriales necesitan atravesar. Es una vía expresa, una autopista directa hacia tu pasado emocional, sin el filtro del pensamiento racional, que normalmente media tus experiencias. Entonces, cuando hablamos de reactivar tu memoria, de recuperar esa claridad mental que percibes desvanecido, necesitamos entender algo fundamental. No se trata solo de un ejercicio mental aislado, de algún truco cognitivo que puedes aplicar exclusivamente con tu mente. Se trata de un proceso integral que involucra absolutamente tu ser. Cuerpo y mente no son entidades separadas funcionando de forma independiente. Son aspectos profundamente interconectados de una misma realidad integrada y indivisible. Tu memoria reside simultáneamente en las conexiones sinápticas microscópicas entre los neuronas de tu cerebro y en las células de tu cuerpo, en la forma en que mantienes tu postura, en el patrón de tu respiración momento a momento, en la tensión crónica o la relajación saludable de tus músculos, y aquí está lo que cambia todo, el estrés crónico, esa plaga moderna que afecta a millones de personas, tiene un impacto directo, medible y devastador sobre tu capacidad de memoria. Cuando vives constantemente bajo presión psicológica, cuando tu sistema nervioso nunca tiene la oportunidad de relajarse verdaderamente, tu cuerpo produce cortisol en cantidades excesivas. El cortisol es una hormona del estrés que, en dosis agudas y temporales, puede salvar la vida. Pero cuando se mantiene elevado durante largos periodos, se convierte en un veneno para tu cerebro. Niveles crónicamente altos de cortisol pueden literalmente dañar el hipocampo, esa estructura crucial para la memoria que mencionamos antes. Es como si el estrés constante estuviera lentamente erosionando el suelo fértil, donde tus recuerdos crecen y se desarrollan, dejando un terreno árido donde la formación de nuevas memorias se vuelve cada vez más difícil. Pero aquí viene la noticia esperanzadora, el punto de inflexión que te va a cambiar todo. Existe una forma de intervenir en este proceso, y es mucho más simple y accesible de lo que probablemente imaginas. La respiración es uno de los caminos más directos, más inmediatos y más poderosos que tienes para influir en tu estado neurológico y, por extensión, en tu capacidad de memoria. Piensa en esto, cuando respiras de forma rápida, superficial y errática, típica de estados ansiosos o estresados, estás enviando señales urgentes a tu cerebro de que estás en peligro inminente. Estás activando tu sistema nervioso simpático, esa respuesta ancestral de lucha o huida que te prepara para enfrentar amenazas físicas. En este estado de alerta máxima, tu cerebro no está diseñado para formar memorias complejas o procesar información de manera reflexiva. Está enfocado completamente en la supervivencia inmediata, en reaccionar rápidamente, no en aprender, reflexionar o almacenar información para el futuro. Por otro lado, cuando respiras de forma lenta, profunda y rítmica, estás activando tu sistema nervioso parasimpático, esa respuesta maravillosa de relajación y recuperación que le indica a tu cerebro que estás seguro, que no hay amenazas inmediatas, que es el momento perfecto para procesar información de manera óptima. Es en este estado de calma alerta donde tu cerebro puede verdaderamente brillar, puede procesar información de manera más eficiente, organizar conocimientos de forma más coherente y consolidar memorias de manera más efectiva. El ejercicio de 60 segundos que estoy a punto de revelar trabaja precisamente en esta interfaz crítica entre tu cuerpo y tu mente, entre tu respiración y tu cognición. No es ningún truco mágico ni una técnica misteriosa sin fundamento. Es un camino natural, profundamente arraigado en nuestra fisiología, para extraer la sabiduría innata de tu sistema nervioso, creando deliberadamente las condiciones ideales para la claridad mental y la activación de tu memoria. Se basa en principios neurofisiológicos sólidos, investigados exhaustivamente, en la comprensión profunda de cómo funciona
tu sistema nervioso, y, lo más importante, como pudes influenciarlo conscientemente a través de prácticas, simples pero profundamente eficaces. Imagina por un momento que tu memoria es como un lego cristalino en las montañas, cuando la superficie del agua está agitada por olas constantes, por el viento y la turbulencia, es prácticamente imposible ver el fondo con claridad. Los detalles se distorsionan, las formas se vuelven borrosas, todo parece confuso y inaccesible. Pero cuando el agua se calma completamente, cuando la superficie se vuelve como un espejo perfecto, la visibilidad se vuelve absolutamente cristalina. Puedes ver cada piedra, cada planta, cada detalle del fondo con una claridad asombrosa. El ejercicio que vamos a practicar ahora mismo es como deliberadum, entre los aguas agitadas de lego, permission, do que los recuerdos que ya están ahí, que siempre han estado ahí, emergen con una claridad que quizás no has experimentado en mucho tiempo. Antes de dar las instrucciones exactas paso a paso, quiero que comprendas profundamente lo que está ocurriendo en tu cerebro cuando practicas este ejercicio, porque cuando entiendes el mecanismo, cuando comprendes el porqué, la práctica se vuelve mucho más poderosa. Al combinar respiración controlada y rítmica con atención enfocada y deliberada, estás estimulando la actividad de uno de los nervios más importantes de tu cuerpo, el nervio vago. Este es el principal nervio del sistema nervioso parasimpático, el responsable directo de tu estado de relajación profunda y recuperación. El nervio vago es como una suprautopista de comunicación bidireccional entre tu cerebro y prácticamente todos tus órganos internos. Cuando lo activas conscientemente a través de respiraciones profundas, lentas y deliberadas, estás enviando señales poderosas de seguridad directamente a tu cerebro. Estas señales reducen dramáticamente la producción de hormonas del estrés como el cortisol, y aumentan significativamente la producción de neurotransmisores beneficiosos como la acetilcolina, un químico cerebral absolutamente fundamental para los procesos de memoria, aprendizaje y claridad cognitiva. Simultáneamente el componente de atención enfocada del ejercicio activa tu corteza prefrontal, mejorando notablemente tu capacidad de concentración y tu memoria de trabajo. Es una danza armoniosa y sincronizada entre diferentes sistemas neurológicos que crea, en apenas 60 segundos, las condiciones ideales para una mente clara y una memoria aguda y accesible. Ahora presta mucha atención porque voy a dar las instrucciones exactas. El ejercicio en sí es sorprendentemente simple en su ejecución, aunque sus efectos son profundos y transformadores. Vas a necesitar solamente 60 segundos, un minuto completo de atención plena dedicada a tu cuerpo y a tu respiración. Comienza sentándote cómodamente, tu columna debe estar erguida a la unida, pero sin ninguna tensión forzada. No estás en una posición militar rígida. Estás encontrando el punto perfecto entre alerta y relajación. Coloca tus manos sobre tus rodillas con las palmas abiertas hacia arriba, en un gesto simbólico de apertura y receptividad. Es simple detalle corporal envía señales sutiles a tu sistema nervioso de que estás disponible para recibir, para absorber, para estar presente. Cierra tus ojos suavemente. No aprietes los párpados con fuerza, simplemente déjalos caer naturalmente, creando un espacio interno de quietud. Trae tu atención completamente a la sensación física del aire entrando y saliendo por tus fosas nasales. En este primer momento, no necesitas fuerza, o nada ni controlar tu respiración de ninguna manera. Simplemente observa su ritmo natural, como un científico curioso observando un fenómeno fascinante. Siente la temperatura del aire al entrar, generalmente un poco más fresco. Nota como sale ligeramente más cálido. Percibe la textura sutil del movimiento del aire. Estás creando una conexión consciente con un proceso que normalmente ocurre completamente en piloto automático. Después de algunas respiraciones conscientes de observación, vas a iniciar un patrón respiratorio específico. Este patrón no es arbitrario,
Este cuidadosamente diseñado basándose en investigación neurofisiológica. Inspira lento y profundamente contando mentalmente hasta 4, 1, 2, 3, 4, siente como tus pulmones se expanden completamente, como tu abdomen se eleva, como tu pecho se abre. Retén el aire contando mentalmente hasta 2. 1, 2 mantén esa plenitud sin esfuerzo, sin tensión. Expira lento y completamente contando mentalmente hasta 4, 1, 2, 3, 4, siente como el aire sale completamente, como tu cuerpo se relaja progresivamente, como la tensión se disuelve. Quédate con los pulmones completamente vacíos contando mentalmente hasta 2, 1, 2 existen es espacio de vacío en esa pausa tranquila entre respirations, ciclo completo dura aproximadamente 12 segundos. Lo que significa que en 60 segundos completarás cerca de 5 ciclos respiratorios completos. Esta proporción específica entre inspiración, retention y expiración tiene un efecto equilibrador y armonizador extraordinario en tu sistema nervioso. No es accidental, cada fase tiene un propósito neurológico preciso. La inspiración sostenida por 4 segundos permite que llenes completamente tus pulmones sin ninguna prisa ni ansiedad. Activa sensores especiales de estiramiento en el tejido pulmonar que envían señales comantes directamente a tu cerebro, indicando que todo está bien, que hay abundancia de oxígeno, que no hay necesidad de entrar en modo de alarma. La breve retención después de la inspiración intensifica el intercambio gaseoso en los alvéolos pulmonares. Esas pequeñas estructuras microscópicas donde el oxígeno entra en tu torrente sanguíneo. Estás maximizando la oxigenación de tu sangre, lo que significa más oxígeno llegando directamente a tu cerebro. La expiración prolongada por 4 segundos activa aún más profundamente tu sistema nervioso parasimpático, profundizando el estado de relajación con cada exhalación. Es como si cada exhalación liberara no solo dióxido de carbono, sino también tensión acumulada, preocupaciones innecesarias, ruido mental. Y la pausa después de la expiración crea un momento extraordinario de completa quietud interna, un espacio sagrado de silencio donde tu mente puede reposar momentáneamente en un estado de calma profunda, sin el impulso constante de la próxima inhalación. Durante estos 60 segundos completos, mantén tu foco principal en el ritmo de la respiración, pero también permaneces consciente de las sensaciones en el resto de tu cuerpo. Presta especial atención a la región del pecho y del abdomen, donde el movimiento respiratorio es más obvio y perceptible. Si notas que tu mente comienza a divagar, y lo hará porque eso es completamente natural y normal, no te frustres ni te juzgues. Simplemente nota con curiosidad gentle que tu atención se dispersó. Reconocelo sin drama y, con la misma gentileza, trae tu atención de vuelta a la respiración y a las sensaciones corporales. Este acto de traer de vuelta la atención es, en sí mismo, parte del ejercicio. Estás entrenando tu músculo de atención. Este ejercicio, aunque dura apenas 60 segundos, activa simultáneamente múltiples mecanismos neurobiológicos que benefician directamente tu memoria y tu capacidad cognitiva. La oxigenación mejorada de tu sangre aumenta el flujo de oxígeno fresco hacia tu cerebro, lo que es absolutamente crucial para el funcionamiento neuronal óptimo. Tu cerebro consume aproximadamente el 20% de el oxígeno que inhalas, a pesar de representar solo el 2% de tu peso corporal. Cada pequeño aumento en la oxigenación puede traducirse en mejoras significativas en tu claridad mental. El estado de relajación profunda que creas reduce dramáticamente los niveles de cortisol circulante en tu torrente sanguíneo, protegiendo activamente tu hipocampo del daño crónico que el estrés prolongado puede causar. La atención enfocada y sostenida fortalece las conexiones neurales en tu corteza prefrontal. Esa región ejecutiva sofisticada de tu cerebro, responsable de funciones cognitivas superiores, como la memoria de trabajo, la planificación y la toma de decisiones.
Y el ritmo respiratorio específico que estas crindo genera patrones particulares de ondas cerebrals, especial, ment ondas alfa y theta, que están asociadas con estados óptimos de aprendizaje, creatividad y acceso a la memoria. Es como si estuvieras crindo, en apenas un minuto, las conditions ideales, el ambiente neurológico perfecto para que tu cerebro funcione al máximo de su potencial inherente. Después de completar los 60 segundos completos del ejercicio, hay algo crucial que quiero que hagas, no abras los ojos inmediatamente, resist es impulso automático de volver instantáneamente a tu ritmo normal. En lugar de eso, permaneces algunos instantes más, quizás 10 o 15 segundos adicionales, en ese estado de presencia tranquila, y claridad que acabas de cultivar. Sin internamente como tu cuerpo y tu mente responderán al ejercicio. Observa con curiosidad si hay una sensación diferente, más refinada, en la calidad de tu atención. Te sientes más despierto y alerta. Hay mayor claridad en tus pensamientos. Los bordes de tu percepción parecen más nítidos. Entonces muy lentamente abre los ojos, pero mantén conscientemente la calidad de presencia que cultivas durante el ejercicio. No dejes que se disipe instantáneamente. Este momento de transición es absolutamente crucial. Es el puente entre la práctica formal y la integración real de sus beneficios en tu vida cotidiana. Lo que haces en estos segundos de transición determina en gran medida cuánto del beneficio del ejercicio llevarás contigo a tus actividades normales. Entonces, ¿cuándo deberías practicar este ejercicio? Lo ideal es hacerlo en los momentos específicos en que percibes que tu memoria está menos aguda de lo normal, cuando sientes dificultad para concentrar o recordar, o cuando necesitas recuperar una información específica que parece estar llegando al escondite en tu mente. También es extraordinariamente beneficioso practicarlo preventivamente, antes de que surja el problema. Intégralo como parte de tu rutina matutina, como te cepilas los dientes o tomas tu café. Practícalo antes de situaciones que sabes que van a exigir tu máxima claridad mental. Reuniones importantes, sesiones de estudio intensivo, presentaciones públicas, conversaciones difíciles. La verdadera magia ocurre cuando lo conviertes en un hábito regular, no solo en una herramienta de emergencia, que usas cuando ya estás desesperado. Pero necesito ser completamente honesto y claro contigo sobre algo importante. Este ejercicio no es una solución mágica para problemas de memoria más serios, persistentes o que estén empeorando progresivamente. No es un sustituto para atención médica profesional cuando esta es genuinamente necesaria. Si estás experimentando un declive significativo y preocupante en tu capacidad de memoria, especialmente si va acompañado de otros síntomas neurológicos o cambios en tu funcionamiento diario, es absolutamente importante que busques la orientación de un profesional de la salud calificado. Este ejercicio es una herramienta poderosa de apoyo y optimización, pero no reemplaza la evaluación y el tratamiento médico adecuado cuando la situación lo requiere. Sé responsable con tu salud. La verdadera belleza de este ejercicio está en su simplicidad radical y su accesibilidad universal. No necesitas comprar ningún equipo especial. No necesitas inscribirte en un gimnasio. No necesitas descargar ninguna aplicación costosa. No necesitas dedicar horas de tu día. Solo necesitas 60 segundos y la voluntad de estar presente contigo mismo. Puedes practicarlo prácticamente en cualquier lugar y en cualquier momento. Se adapta perfectamente a cualquier rutina diaria, por ocupada y caótica que sea. Puedes hacerlo sentado en tu escritorio entre tareas laborales. En tu auto antes de entrar a una reunión importante, en el bono cuando el ambiente de trabajo no ofrece suficiente privacidad, esperando en una fila antes de dormir. Es un recurso que está siempre, absolutamente siempre, a tu alcance, listo para ser utilizado en el momento exacto en que sientas la necesidad de aclarar,
tu ment y agudas a tu memoria. Y aquí esta la part verdaderamente emocionante, cuando practicas este ejercicio regularmente, con consistencia a lo largo del tiempo, notarás que los beneficios se extienden mucho más allá del momento inmediato de la práctica. Con las semanas y los meses de práctica regular, tu sistema nervioso literalmente aprende a encontrar este estado de equilibrio óptimo con mayor facilidad y rapidez. Es como si estuvieras creando un apoyo neurológico. Los primeros veces puede sentirse un poco mecánico, requiere esfuerzo consciente, pero gradualmente tu cuerpo reconoce el patrón y puede entrar en este estado más rápido y profundamente. Tu memoria comienza a responder de forma más eficiente y confiable a los desafíos cognitivos del día a día. Recuperas información con mayor facilidad. Te concentras con menos esfuerzo. La niebla mental que antes era tu estado normal se convierte en la excepción, no en la regla. Es como si estuvieras entrenando un músculo que se fortalece gradualmente y se vuelve más resiliente, más capaz, con el uso consistente y comprometido. Pero también es absolutamente crucial entender que la memoria no funciona de forma aislada, separada de todos los demás aspectos de tu vida. No es un sistema independiente que puedes optimizar, mientras ignoras todo lo demás. Tu memoria está profundamente, inextricablemente influenciada por múltiples factores interconectados. La calidad y cantidad de tu sueño, lo que comes y como notas tu cuerpo, tu nivel de actividad física regular, tu estado emocional predominante, la riqueza de tus conexiones sociales. Este ejercicio de 60 segundos es una pieza importante del rompecabezas, sin duda. Pero para una memoria verdaderamente saludable, resiliente y de alto rendimiento a lo largo de toda tu vida, es necesario cuidar del ser humano completo, de forma integral y holística. Hablamos del sueño, porque es absolutamente crucial y a menudo tristemente subestimado. El sueño es fundamental para la consolidación de memorias. No es simplemente un periodo de descanso pasivo donde tu cuerpo y cerebro están inactivos. Todo lo contrario. Durante el sueño profundo, particularmente durante las fases REM y de ondas lentas, tu cerebro está extraordinariamente activo, procesando y organizando meticulosamente toda la información que adquiriste durante el día. Esta fortaleza de las conexiones neurales que representan información importante, está debilitando y perdiendo las conexiones que representan información irrelevante o redundante, está reorganizando conocimientos, encontrando patrones, consolidando aprendizaje. Es como un periodo nocturno de mantenimiento donde tu cerebro decide qué guardar, donde guardarlo y cómo organizarlo para que puedas extraerlo eficientemente cuando lo necesites. Si no duermes lo suficiente, si la calidad de tu sueño es consistentemente pobre debido a estos ruido, los hábitos inadecuados o trastornos del sueño, este proceso crítico de consolidación queda gravemente comprometido. Y al día siguiente inevitablemente sentirás dificultades con tu memoria, concentración y claridad mental. La alimentación también desempeña un papel fundamental y directo en tu capacidad cognitiva. Tu cerebro es un órgano extraordinariamente exigente metabólicamente. Consume aproximadamente el 20% de toda la energía que tu cuerpo produce, a pesar de representar apenas el 2% de tu peso corporal total. Es un consumidor voraz de recursos. Y necesita nutrientes específicos de alta calidad para funcionar adecuadamente. Ácidos grasos omega-3 que son literalmente los bloques de construcción de las membranas neuronales, antioxidantes que protegen las células cerebrales del daño oxidativo, vitaminas del complejo B que son cofactores esenciales en innumerables reacciones bioquímicas cerebrales, minerales como magnesio y zinc. Una dieta consistentemente pobre en estos nutrientes esenciales, dominada por alimentos ultraprocesados, azúcares refinados y grasas trans, puede comprometer seriamente el funcionamiento cerebral a largo plazo,
incluyendo por supuesto tu memoria. Tu cerebro es literalmente construido a partir de lo que comes. La calidad de tu dieta determina la calidad de tu materia cerebral. La actividad física regular también tiene efectos profundos y bien documentados sobre la salud cerebral y la memoria. El ejercicio mejora dramáticamente la circulación sanguínea en todo tu cuerpo, incluyendo crucialmente tu cerebro, aumentando el flujo de oxígeno y nutrientes hacia las células cerebrales hambrientas. Pero más allá de eso, el ejercicio estimula la producción de una proteína extraordinaria llamada factor neurotrófico derivado del cerebro, OBDNF por sus siglas en inglés. Esta molécula es como un fertilizante natural increíblemente potente para tu cerebro. El BDNF promueve el crecimiento de nuevas neuronas, un proceso llamado neurogénesis que continúa incluso en la edad adulta, particularmente en el hipocampo, esa región crucial para la memoria. También fortalece las conexiones existentes entre neuronas, mejorando la comunicación neural. Es como si el ejercicio físico fuera un fertilizante natural premium para tu jardín cerebral, ayudando a que nuevas neuronas crezcan, y que los existentes se comuniquen más eficientemente. Tu estado emocional es otro factor absolutamente crítico. Emociones negativas intensas y persistentes como ansiedad crónica, depresión no tratada o estrés prolongado pueden literalmente inundar tu cerebro con un cóctel de hormonas y neurotransmisores que interfieren directa y significativamente con la formación, consolidación y recuperación de memorias. El cortisol crónicamente elevado del que ya hablamos es solo uno de los culpables. Hay todo un perfil neuroquímico del estrés crónico que es tóxico para la función cognitiva óptima. Por otro lado, estados emocionales predominantemente positivos como alegría genuina, curiosidad activa, gratitud, contentamiento profundo y satisfacción, crean un ambiente neurológico completamente diferente. Generan condiciones químicas y eléctricas en tu cerebro que son profundamente propicias para el buen funcionamiento de la memoria, el aprendizaje eficiente y la claridad mental. Y no podemos olvidar las conexiones sociales, que son absolutamente fundamentales para la salud cerebral a largo plazo. El ser humano es intrínsecamente social. Evolucionamos durante millones de años en grupos sociales complejos. Nuestro cerebro está literalmente cableado para la conexión social. No es un lujo opcional. Es una necesidad biológica. Tus relaciones con otros seres humanos impactan directo y profundamente tu salud cerebral. Interacciones sociales enriquecedoras, significativas y genuinas estimulan en múltiples áreas de tu cerebro simultáneamente, incluyendo crucialmente las regiones relacionadas con la cognición compleja y la memoria.